Hello, my dear students. Welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಕೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ 30 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET 2024. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ QVB sin theta. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Q V vector cross B vector. Okay, so this is the first important point. Okay, first important point. And the second one, okay, so ಇದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥ್ರೋನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಆಂಗಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ MV ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ QB. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. F is nothing but a force acting on a charged particle. Q is a charge on a charged particle. For example, electron ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ V ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, B ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ R, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ R is equal to MV divided by QB. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ M is the mass of a charged particle. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 9.1 into 10 power minus 31 kg. ಅದೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1.67 into 10 power minus 27 kg. ಓಕೆ, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ V is the velocity, Q is the charge again, whether it is a negative charge or positive charge ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ B is the strength of a magnetic field. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ R is equal to MV divided by QB, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ MV. ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ P is equal to MV. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ P and K that is nothing but a kinetic energy. What is the relation between them? ಅದೇ ನಮಗೆ P is equal to under square root. Okay, in terms of a kinetic energy P is equal to under square root 2mk, where K is the kinetic energy. ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ V ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ V ಅಂಡ್ ದಟ್ V. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2mq into V. ಈ V ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ V ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಯೋಟ್-ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as laws are very important. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಟ್-ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದಾಗ ಓಕೆ, ಬಯೋಟ್-ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ
in a vector form ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ dB that is equal to mu naught divided by 4 pi, okay, I into, okay, I into, okay, dl cross r vector divided by r vector cube. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ dB that is equal to mu naught divided by 4 pi IDL sin theta divided by r square. Okay, so this is the Biot-Savart's law. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ based on this Biot-Savart's law. Straight wire, okay, what is the magnetic field produced by a long straight wire current carrying conductor ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. So there are multiple applications. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ACL ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, BDL, ಓಕೆ, BDL, ಓಕೆ, ಸೊ that is equal to mu naught I ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. that is the current enclosed ಅಥವಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತರನೇ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ಆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ mu naught IN ಇನ್ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ when a current carrying conductor placed in a external magnetic field ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ force acting on a that current carrying conductor, it is given by BIL sin theta, where F is the force acting on a current carrying conductor due to external magnetic field and B is the strength of the magnetic field, I is the current carrying, okay, amount of current carrying in a wire, and L is the length of the conductor, and theta, it is the angle between L as well as a B, not a current. Okay, that is a very important point. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ mu naught divided by 4 pi 2I1I2 divided by D. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ D ಅನ್ನೋದು ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೈರ್ಸ್ ಅಂಡ್ I1 and I2 ಅನ್ನೋದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ wire 1 and wire 2 respectively, and mu naught divided by 4 pi ಅನ್ನೋದು it is a constant that is given by 10 power minus 7 Newton per ampere. Okay, so ಇಷ್ಟು a very important concept. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೂ ಅದ್ರ ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A proton and an alpha particle moving with the same velocity enter a uniform magnetic field with their velocity is perpendicular to the magnetic field. The ratio of radii of their circular path. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ದಾಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೀಲಿಯಂ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, X24 ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೇರ್ 2 is nothing but a Z is equal to 2, where 4 that is equal to A value. Okay, mass number as well as atomic number ಅಂತ. Got it? So ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ that is the radius. Okay, that is the radius, it is given by mv divided by qb. This is a general formula. Okay, this is a general formula. Comparatively ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ and alpha particle ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. For proton ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ and inversely proportional to the charge of the charged particle. What is the magnitude of a charged particle anta? And it is depends on only two parameters, because velocity ಮತ್ತೆ magnetic field constant ಆಗಿರುತ್ತೆ for both alpha particle as well as a proton. ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ what is the charge of a proton ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you can write it as a q. Okay,
and mass of the proton, it is the m. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ z is equal to 2 and a that is equal to 4 mass number. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, that is the 2 times of mass of the proton. Mass of the proton ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? m ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಓಕೆ, that is a q. It is not m, it is a q. Okay, 2q. And mass of alpha particle, is 4 times of a mass of the proton. Okay, 4 times of a mass of proton. ಇವಾಗ by given data, okay, this is a general formula. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ and depends on only mass of the proton divided by charge of the proton. And ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, that is mass of alpha particle divided by charge of alpha particle. Okay, reciprocal alva, right? Reciprocal ಬರೆಯೋದು. Okay, mass of alpha particle divided by and charge of alpha particle. ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? mass of a proton, charge of a proton into charge of alpha particle and mass of alpha particle. Okay, so further simplification ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? So rp divided by r alpha, that is equal to mass of the proton, we have written m, charge of the proton, that is a q. What is the charge of alpha particle? That is the 2. Okay, 2q. And mass of alpha particle, that is the 4. Okay, and here you can see m, q get cancelled, and 2 by 4, that is nothing but 1 by 2. Okay, so ratio ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Radius of a proton and radius of a alpha particle, that is 1 by 2, that is nothing but 1:2. Okay, 1:2. So is it the right answer? A, B, C, D. This is option D. That is the 1:2 is the right answer. Getting my point? Okay, ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ 0 to 5 milli ampere. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 90 ohm and the shunt resistance has a value 10 ohm. If there are 50 divisions in galvanometer, turned ammeter on either side of 0. Okay, either side ಅಂದ್ರೆ ammeter just imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 and 50 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ 0 ಇಂದ ಎನಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, 50 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಓಕೆ, IS ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ rotated by a pointer of a galvanometer. Okay, pointer of a galvanometer per unit current. Per unit current ಅಂದ್ರೆ that is a 1 ampere ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ that is current sensitivity, it is given by angle rotated by, that is given by phi per unit time, per unit current, that is a current passing through the galvanometer. Okay, this is the formula. And just imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ನ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ G. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ I. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ IG ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್
I minus Ig, right? And this is, what is the resistance of this galvanometer? I'll consider it as a Rg, right? So current pass ಆಗುತ್ತೆ, again it is a I, okay? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು Ig, that is a current flowing in a galvanometer, okay? Current flowing in a galvanometer. But a moving coil galvanometer is converted into ammeter of a range 0 to 5 milliampere convert ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 to 5 milliampere. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ 5 milliampere. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 0 to 5 milliampere ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ resistance of a galvanometer and this is a shunt resistance, okay, shunt resistance, and this is the current flowing through this, that is the I minus Ig, and this is the Ig, right? This is a parallel combination ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Potential difference same ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? Potential difference same across galvanometer and across shunt resistance, okay? Across shunt resistance, voltage across shunt resistance. Voltage across galvanometer is to Ig Rg, okay? So by Ohm's law consider ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Vs shunt resistance is to shunt resistance, that is I minus Ig, okay? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥಿಯರಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ? ನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು Ig. therefore open the bracket, Ig Rg Is Igs, okay? ಸೊ ಈ Igs ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Ig ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Rg plus S, that is equal to, okay, that is equal to Is, okay? This is just you know, so bracket open ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. I into S, I into Ig into S, okay? I into S, fine. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು Ig. therefore Ig, that is equal to S divided by, just rearranging the equation, Rg plus S into I, okay? Now Ig, that is equal to, shunt resistance is ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, shunt resistance 10 ohm, low resistance, okay, 10 divided by resistance of a galvanometer, okay, resistance of a galvanometer, that is the 90. So 90 plus 10, okay, 90 plus 10 into I, that is a 5 milliampere, that can be written as 5 into 10 power minus 3. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Ig, that is equal to, okay, 10 divided by 100, 10 divided by 100 and it is still 10, okay? So ಇದು 1 divided by 10 into 5 into 10 power minus 3. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 10 power 1 ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 into 10 power minus 4 ಆಂಪಿಯರ್, ಓಕೆ? ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? 50 division in the galvanometer, turned ammeter on either side of 0, okay? The current sensitivity ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 50 division. ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಓಕೆ? ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 division current in the galvanometer, that is a 50, okay, 5, it is not 50, it is a 5 into 10 power minus 4 ampere. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಒಂದ್ಲೆ 5, ಓಕೆ, 10, ಈ 10 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ 10 power 5 unit, along with the unit ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, along with the unit ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ current sensitivity it is given by 10 power 5 division per ampere, along with the unit, very important, along with the unit you have to calculate, okay? So unit ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ 10 power 5, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ 10 power 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್?
ida. So option D is the right answer. Okay, option D is the right answer because it is the deflection per unit current. Deflection per unit current. Deflection ಎಷ್ಟಿದೆ? Number of division. That is a division per ampere. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು division ಗೆ ಎಷ್ಟು? 10 power 5. Okay, 10 power 5 division ಗೆ 1 ampere use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so this is the final answer. Got it? Okay, now let's move on to the next question. A circular coil of a wire of radius r has n turns. Okay, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, circular coil ಯಾವುದು? Circular coil of a wire of radius r has n turns, carries a current I. The magnetic induction B at a point on the axis of the coil at a distance under square root 3. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is under square root 3 into r. Okay, from its center. ಅಂದ್ರೆ it is a current carrying. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆನಾ current carrying loop? Okay, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. This is a x. Okay, this is a x and ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ S2 at this point. Okay, at this point what is the magnetic field? Okay, from its center. Center ಅಂದ್ರೆ ಇದು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? a circle coil of radius r. radius ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, radius ಎಷ್ಟು? That is r, small letter r. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ B magnetic field on the axis. Okay, on the axis. A ಅಂದ್ರೆ axis. Okay, axis ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. It is given by mu naught divided by 4 pi, okay, into 2 pi n, okay, 2 pi n I into r square divided by r square plus x square power 3 by 2. This is the original formula. This is the original formula. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? r ಇದೆ and ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ induction at a point on the axis of a coil at a distance. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಈ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ that is equal to squaring on both side. ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is r square. 3r square ಆಗುತ್ತೆ. Substitute the value. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ pi ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 pi and 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? at a axis that is equal to mu naught n into I r square divided by r square. X square value is 2. 3 r square. 3 by 2. Okay. Now, mu naught n I r square divided by 4 r square power 3 by 2. Okay. So, further simplification. ಏನು? B axis. Magnetic field on the axis that is given by mu naught n I r square ಅಲ್ವಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. 4 ಪವರ್ 3 by 2 ಈ ಕಡೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎನ್ ಐ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನ 4 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪವರ್ 3. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 3 by 2 2 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಆರ್ ಉಳಿತು. ಎಷ್ಟು? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ 3 ಇದೆ. 2 2 4 4 2 8 8 ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ that is given by mu naught Ni divided by 8R. Okay, 8R. Okay, and ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. So mu naught, this is a 2 and ಇಲ್ಲೂ 2, this is 2 and ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ 2, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ 2. Okay, into 2. So finally mu naught Ni divided by 16R. This is the required solution. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 pi and 4 pi ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿತೆ ತಾನೆ? 2 ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್?
So which is the right answer? Mu naught in I R. That is option B. That is option B. Is it clear? Okay. ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A galvanometer of a resistance of 50 ohm is connected to a battery 3 volt. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Resistance 50 ohm connect to a battery 3 volt along with a resistance 2950 in series. In series. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ is very very important. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಮೀಟರ್. ಅದೇ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, and ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, 3 ವೋಲ್ಟ್ and galvanometer resistance ಎಷ್ಟಿದೆ? galvanometer resistance that is 50 ohm. Okay, connect to a battery 3 volt. Done. Along with the resistance ಎಷ್ಟಿದೆ? external resistor R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, 2950 ohm in a series ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. A full scale deflection of a 30 divisions is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to the 20 divisions, the resistance in a series should be. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಲೆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 30 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 20 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೀನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The first one, in order to reduce this deflection to 20 divisions, 30 division ಇಂದ 20 division ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನು ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2950. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 30 ಡಿವಿಷನ್ ಬದಲು 20 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ 2950 ಓಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. Therefore, I can use directly V is equal to, okay, voltage across galvanometer that is given by I into R, right? So general equation ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ V is equal to I into R, Ohm's law, okay, Ohm's law ಪ್ರಕಾರ. So ಇವಾಗ by given data ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು? V G I into R. R ಅಂದ್ರೆ total resistance. VG ಎಷ್ಟು? 3 volt. I ಎಷ್ಟು? We don't know. We have to calculate. Total resistance ಎಷ್ಟು? That is the R plus RG. ಅಂದ್ರೆ external resistor plus resistance of a galvanometer. 3 into I into R ಎಷ್ಟಿದೆ? 2950 plus 50. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 into I into 3000. Right? 3000. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 3 ones are 3. Okay, so I is equal to, okay, I is equal to 1 divided by 1000, right? 1 divided by 1000, right? 2950 plus 50 ಅಂದ್ರೆ 3000 ಆಗುತ್ತೆ. Fine. I is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power minus 3 ampere. For deflection of 30 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ಗೆ 30 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 power minus 3 ampere. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು?
30 ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ 20 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ deflection. Okay, in order to reduce the deflection from 30 division to 20 division. Okay, 30 division ಇಂದ 20 division ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಸಹಿತ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then current I dash ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, then current I dash that is equal to. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು I, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. 30 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. 30 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ 30 ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 20 ಡಿವಿಷನ್. therefore here I can write 20 ಡಿವಿಷನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 30 ಡಿವಿಷನ್ನ 1 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೆದು ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 20 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30 ಇಂಟು 20. ಈ ತರನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟು? 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 10 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ಎಷ್ಟು? 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2/3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4.5 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಓಮ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4.5 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಓಮ್. ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4500 ಓಮ್, ರೈಟ್? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು? ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4500, ರೈಟ್? ನನಗೆ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. therefore 4500 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಜಿ, ರೈಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ ಜಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. 4500 ಮೈನಸ್ 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4450 ಓಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೀರೀಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4450. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 4450. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4450. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 4450 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎ ಲಾಂಗ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ has 500 turns. When a current of a 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 power minus 3 Weber. Then self-induction of a solenoid. Self-induction. So first magnetic flux is directly proportional to the current, right? According to the concept. So magnetic flux
ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, and that is given by L into I. This is for 1, for n is equal to 1 ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. For a coil ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, for a coil n is greater than 1. So magnetic flux that is equal to n. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, 5 divided by I. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ self induction that is equal to n5 divided by I. Okay, now self induction. So L is equal to number of turns as to 500. Magnetic flux is to 4 into 10 power minus 3 magnetic flux. Okay, this is the magnetic flux divided by current is to 2 ampere. Okay, so 2 ampere ಅಂತಂದ್ರೆ 2 1s are 2 2s are. So ಇಲ್ಲಿ 500 into 2 that is 1000 into 10 power minus 3. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ನ ಈ 10 power 3 ನ ಓಕೆ ಈ 1000 ನ 10 power 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು into 10 power minus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10 power 1 ಸಾರಿ 10 power 0. Any power 0 is nothing but 1 Henry. Okay, self induction Henry, that is a 1 Henry. That is option C. Clear? Correct? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ 1000 into 10 power minus 3 ನ divided by 1000 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? Yes, that is equals to 1 only, 1 Henry. Self induction. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A strong magnetic field is applied on a stationary electron. It is not moving. Okay, stationary electron. Then electron moves in the direction of a field, moves in a opposite direction of the field, remains stationary, starts spinning. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ force is given by QVB sin theta, right? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ is 0 because it is a stationary, right? So therefore F is equal to 0. Magnetic force, okay, magnetic force on electron, it is the 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0, hence it will remains a stationary. Got it? Let's move on to the next question. Two parallel wires in a free space are 10 centimeter apart and each carries a current of 10 ampere in the same direction. Point to be noted. Okay, same direction. The force exerted by one wire on the other, that is a per unit length, is called, so ಇಲ್ಲಿ 2 wires ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 2 wires, okay, and distance ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? distance space 10 centimeter apart. Okay, distance 10 centimeter apart, and each carries a 10 ampere. This is carries a 10 ampere and this is also 10 ampere in the same direction. Okay, same direction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ according to the nature, okay, nature ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ 2 current carrying conductor placed side by side ಅವಾಗ ಏನಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ I1 and I2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೇಚರ್ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ರಿಪಲ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಗಾನ್. ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಸಹಿತ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ that is given by mu naught divided by 4 pi into 2 I1 I2 divided by d. So force per unit length that is equal to mu naught divided by 4 pi, that is a 10 power minus 7 into 2 into I1 as to 10 ampere, I2 as to 10 ampere divided by distance as to 10 centimeter. 10 centimeter na 10 power minus 2 meter anta bariboda? Baribodu. Yes. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ 10 and 10 gone and force per unit length that is equal to okay 2 into ಎಷ್ಟು ಉಳಿದೆ 2 into 10 power 1 ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ 10 power plus 2 into 10 power minus 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 into 10 power 1 10 power 2 10 power 3 minus 7. Okay, force per unit length that is given by 2 into 10 power minus 4 Newton per meter. Okay, Newton per meter. Okay, 2 into 10 power minus 4 Newton per meter. ಆ ತರನು ಬರಿಬಹುದು, ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, that is 2 into 10 power minus 4 Newton per meter. Attractive in nature because the current flowing in a same direction. Opposite agidare repulsion in nature. Clear? Okay, now let's move on to the next question. A tightly wound long solenoid has a n turns per unit length. Okay, per unit length. A radius r and carries a current I. Particle having a charge q and mass m is projected from a point on the axis in a direction perpendicular to the axis. Okay, the maximum speed of a particle of which the particle does not strike the solenoid. Okay, first solenoid na draw ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so that ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ solenoid. ಓಕೆ, ಇದು ಎಂಡ್. ಫೈನ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ and this is the radius. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ radius. This is the radius and tightly wound long solenoid has a n turns. ಇವೆಲ್ಲ n turns. Okay, number of turns per unit length. A radius r carries a current I. Okay, carries a current I. Okay, current na I ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೌನ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is the direction of a magnetic field. Okay, a particle having a charge q, okay, and mass m is projected from a point on the axis in the direction perpendicular to the axis. Direction perpendicular to the axis andre, let me consider perpendicular to the axis. ಈ direction ಅಲ್ಲಿ any point, okay, any point ಅಲ್ಲಿ ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is a charge. Okay, mass m is projected from a point on the axis in a direction perpendicular to the axis. The maximum speed of the particle for which the particle does not strike a solenoid. Does not strike. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ಗೆ ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಫೈನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ
ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ QVB, ರೈಟ್, QVB. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ mv² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. r ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಓಕೆ, r ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QVB. ಫೈನಾ? ರೈಟ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿ ಹೋಯ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು? mv divided by r into qb. Okay, so velocity is given by qbr divided by m. Velocity that is equal to qb. Magnetic field due to solenoid inside ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? mu naught n into I. Okay, n into I. So ಇಲ್ಲಿ mu naught n into I. Okay, b value ಆಯ್ತು. ಇದು r ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ r ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ r ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ r ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ r ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ r. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ r, ರೈಟ್? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ r. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ v is equal to mu naught ni q r divided by 2m. 2m ಆಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ r ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ r ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ r ಡ್ಯಾಶ್. ಇದೇ r, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ r ಡ್ಯಾಶ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m. 2m ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. mu naught n I q r divided by 2m. That is option B. Option B is the right answer. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದೇ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. In the given figure, the magnetic field at a center O, okay, at the center O ಅಂತಂದ್ರೆ let me consider this is O. So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, this is 90 degree, right? This is 90 degree. And ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಸೆಮಿಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ A and this is a B and this is a C and this is a D. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈರ್ಸ್ ಇದೆ? A B C D. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ O ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ B ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೈರ್ಸ್ ಇದೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಎಟ್ O ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ B ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, B ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ mu naught ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi. ಓಕೆ, I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R sin theta 1 plus sin theta 2. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ at any point, ಈ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. therefore B1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. B1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 0? ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ CD. CD current carrying conductor, okay, current carrying C to D, and
at this point ಅಂದ್ರೆ inward in direction. Okay, B2 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ inward in direction, it is a semi-finite wire. Semi-finite wire ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ವೈರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು. ಇವಾಗ B2 that is given by mu naught divided by 4 pi as it is. I is also as it is. Separation, I mean distance from the wire to that point R ಇದೆ. Okay, and for example ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು sin 90 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is sin 90 and ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ sin 0, right? B2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is the mu naught divided by 4 pi I divided by R into 1. Sin 90 it is the 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ B1 ಆಯಿತು, B2 ಆಯಿತು. Next one, due to wire 3, B3. Okay, due to arc ಅಲ್ವಾ, this is the arc. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, D to B ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. This is looks like a arc. Okay, arc ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ due to circular arc. Okay, circular arc ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, okay, B3 that is equal to, okay, mu naught I divided by 2R, okay, theta divided by 2 pi. This is the original formula due to arc. Okay, now ಇವಾಗ B3 mu naught I divided by 2R into what is the angle? Total angle is 2. Total angle, the total angle it is the 360, right? 360. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 360 ಮೈನಸ್ 90. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಇದೆ? ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ಈಸ್ 360 ಮೈನಸ್ 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 360 ಮೈನಸ್ 90 0, 16 1 7 and 2 270 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 270. that is the 270 divided by 2 into pi. Pi is 180, therefore this is the 360. So finally simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So 10 get cancel and 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? 3 9 27, 3 3 3 6. ಓಕೆ, 3 3 9, 3 4 12. ಸೊ 3 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 mu naught I divided by ಇನ್ನು 4 ಉಳಿದಿದೆ 8R. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ B1 total magnetic field at O that is equal to due to B1 plus due to B2 plus due to B3. So B0 ಅಂದ್ರೆ at O point ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, B1 ಎಷ್ಟು? 0, B2 ಎಷ್ಟು? mu naught I divided by 4 pi R. Next one, B3 ಎಷ್ಟು? 3 mu naught I divided by 8R. Okay, so finally ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. B0 ಅಂದ್ರೆ B magnetic field at a point O that is given by mu naught I divided by 4 pi R plus 3 mu naught I divided by 8R. Okay, so this is the required solution. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So first option 3 mu naught divided by 4 pi R, sorry 4R, ಇಲ್ಲಿ 4R ಇಲ್ಲ 8R ಇದೆ, therefore it is the wrong. mu naught I divided by 4 pi R, mu naught I divided by 4 pi R ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆನಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇದು ರಾಂಗ್, therefore option A it is gone. Okay, next option ನೋಡೋಣ. 3 mu naught I divided by 10R, next mu naught I divided by 4 pi R, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ಇನ್ವರ್ಡ್, ಡ್ಯೂ ಟು CD it is the inward, and due to this circular arc also it is the inward in direction. Fine. Next one ನೋಡೋಣ. 3 mu naught I divided by 8R, 3 mu naught I divided by 8R ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ, mu naught I divided by 4 pi R ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ,
ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πr ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ 3 ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8r. ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್? ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಡಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ is ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿ ಡಿ ಯಾವುದು? ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಡಿ ಟು ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಂಗಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The magnetic field at the origin due to the current element IDL placed at a point with a vector position. Okay, with a vector position. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. magnetic field at the origin due to current element IDL at a point with a vector position. ವೆಕ್ಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ generally this is due to magnetic field at origin due to current carrying element. Okay, Biot-Savart's law prakara mu naught divided by 4 pi into IDL sin theta divided by r square. This is a scalar form. Vector form ಯಾವುದು? Vector form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ this is a magnitude. Okay, this is a vector form. Mu naught divided by 4 pi ಈ ಐ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ? ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ನ ಬರೆದಾದ್ರೆ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಡಿ ಎಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ರೈಟ್? ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪೈ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಐ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಡಿ ಎಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಒನ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ ಎ ಬರಬೇಕು, ಡಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್, ಇದು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ದಿದೆ, ರಾಂಗ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Along a cylindrical wire, okay, a long cylindrical wire of a radius r carries a uniform current I flowing through the variation, okay, flowing through it. The variation of a magnetic field with a distance r from the axis of the wire is shown by, okay, cylindrical. ಇಲ್ಲಿ cylindrical wire ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರಾ ಅಥವಾ ಹೋಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಮಗೆ 3 ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್, ವೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ವೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಅದೇ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ r. Okay, r is the radius of a cylinder. Okay, radius of a cylinder. And external point at ತಗೊಂಡ್ರೆ b is equal to, okay, mu naught I divided by, okay, 2r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
with respect to small letter r na consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is a zero, ignore it. Okay, b, for the second point, b is not dependent on small letter r. Directly you can write on the surface, but here b is inversely proportional to the r, right? So if we consider a hollow cylinder, so inside it is the zero, right? Inside is zero ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. Therefore ಇಲ್ಲಿ zero ಇದೆ, right? Zero. On the surface it is mu naught I divided by 2 pi r, right? And external value ಗೆ r is less than r, and this is r is equal to r. Here r is greater than r ಇದ್ದಾಗ inversely proportional, right? So hence this is option B is the right answer. Option B is the right answer. Clear? So this is for a hollow cylinder. Okay, this is for hollow cylinder. Hollow cylinder. Sir, what if it is a solid cylinder? Solid cylinder andre this you can consider this one. Okay, for solid cylinder. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು hollow cylinder ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, r is less than r. Okay, for r is less than r ಇದ್ದಾಗ b that is equal to mu naught I into r divided by, okay, 2 r square ಬರುತ್ತೆ. Okay, and r is equal to r, same as it is, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ same, that is the mu naught I divided by 2r, and r is greater than r ಅಂದಾಗ b is equal to mu naught I divided by 2r. Okay, greater than r ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು b is inversely proportional. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ b is directly proportional, as this ಇಲ್ಲಿ x axis ಅಂದ್ರೆ b and x axis ಅಂದ್ರೆ r and b, y axis it is nothing but a magnetic field. Okay, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. Okay, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. Fine. b and r and r. Clear? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ directly proportional, as r is increasing, b is also increasing, right? At r is equal to r, this is the maximum value, and after that b is inversely proportional, hence it is a curve. Okay, clear? So ಈ ತರ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So this is for solid, this is for a solid. Okay, this is for a solid, and this is for hollow, this is for hollow. Fine, let's move on to the next question. A toroid has the 500 turns per meter, okay, per meter length. If it carries a current of 2 ampere, the magnetic energy density is inside the toroid. So inside the toroid, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು magnetic energy, nothing but energy density. Okay, energy density ಅಂದ್ರೆ the energy stored per unit volume. Okay, energy stored per unit volume, okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 mu naught. ಅದೇ ಯು ಇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದೆನಾ? ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬಿ ಯಾವುದು? ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 500 ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಲೆಂತ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಟೊರಾಯ್ಡ್, ಓಕೆ, ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ, ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್? mu naught n I, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, mu naught square n square I square, where n is number of turns per unit length. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 500 turns per unit length.
ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ SI ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 mu naught. And here you can see mu naught and mu naught get cancelled. So UB that is equal to mu naught n square I square divided by 2. Substitute ಮಾಡಿ values ನ. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ mu naught divided by 4 pi that is 10 power minus 7 Newton per ampere. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ mu naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. mu naught ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 pi into 10 power minus 7. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 4 pi into 10 power minus 7 into n square that is nothing but 500 into 500 into I square. Current ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ampere. That means 2 into 2 ampere divided by, okay, 2. Right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 get cancel. ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು? 5 25 25 ಎರಡಲೆ 50. So 50 into, okay, 50 ಇಲ್ಲಿ 5 5s are 25. Okay, 25 2s are 50. 50 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2020 ಇದೆ, 2020. Okay, into 4 pi into 10 power minus 7, right? So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, further simplification. So 5 into 4 into 3.14 pi value into ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 10 20 30 40 50 50 ಇದೆ. So 10 power 5 into 10 power minus 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 4 5 20. ಓಕೆ, 4 5 20 into 3.14 into 10 power minus 2. ನೋಡ್ಬೋದು 2 3 6. ಓಕೆ, 2 3 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 62 ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, 2 4 8 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ 62.8 ಇದೆನಾ? 62.8 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪವರ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.628 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಯಾಕೆ? ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರಿಬಹುದು. Therefore right answer is, okay, right answer is 6.28. No, it should be 0.62. okay, 0.62 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ. 20 23 3 ಅಂದರೆ 23 3 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 62.8 ಬರಬೇಕು. 0, ಓಕೆ, 5 ಇದೆ, 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.62. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 0.628 joule per meter cube. Okay, 0.625. This is the right answer. Okay, got it? Now let's move on to the next question. The number of turns in a coil of a galvanometer is tripled. Okay, n ಏನಾಯಿತು? 3 times increase ಆಯಿತು. n dash 3 times of original one. Number of turns in a coil of a galvanometer is a tripled. Then ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 3 times and current sensitivity remains constant. Option B, voltage sensitivity remains constant and current sensitivity increases 3 times. Both voltage and current sensitivity remains constant. Last one, both voltage and current sensitivity decreases by 33%. Okay, number of turns. First of all, it is based on, okay, galvanometer, right? Galvanometer conversion. So conversion ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, okay, ಟಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಕಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಜ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಜ್ ವೈರ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ANBI that is equal to, this is given by C5, where C is a torsion constant. Okay, this C is nothing but a torsional constant. Torsional constant. Okay, torsional constant. And ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ANBI that is equal to 5 into C. ಇವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ is nothing but angle rotated per unit current, right? Angle rotated per unit current, that is 5 divided by I. ಸೊ 5 divided by I ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, 5 divided by I ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ANB divided by C, right?
AN divided by C. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ANB divided by C. That is a torsion constant. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ N. Means number of turns in a coil. So that means ಇಲ್ಲಿ 3 times increase ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ number of turns in a coil tripled ಅಂದ್ರೆ 3 times. ಅಂದ್ರೆ current sensitivity increases by 3 times. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ voltage sensitivity increases 3 times and current sensitivity remains constant. ಇಲ್ಲಿ current sensitivity remains constant ಆಗಲ್ಲ. First option eliminated. Next one, voltage sensitivity remains constant and current sensitivity increases by 3 times. ಇಲ್ಲಿ 3 times increase ಆಗ್ತಿದೆ. This is right. And current sensitivity remains constant. Wrong. Both voltage and current sensitivity decreases ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಸಹಿತ wrong. Therefore option A is the right one. Option B is the right one. New question ಬರುತ್ತೆ. Sir, what about voltage sensitivity? Simple. Okay. So voltage sensitivity is nothing but angle rotated by pointer per unit voltage. Voltage ನಾವು ತರ ಬರೀತೀವಿ I is equal to I into R. Right? ಇದನ್ನ substitute ಮಾಡೋಣ. Phi I into R. So phi divided by I into 1 divided by R. ಇದನ್ನ further ಬರೆದ್ರೆ phi divided by I ಏನು ಬರ್ತದೆ? ANB divided by C into 1 by R. But ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ number of turns increased by R ಅಂತಂದ್ರೆ number of turns increases by 3 times ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ number of turns ಅಂದ್ರೆ number of wires increase ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ V is inversely proportional to the R. As number of turns increases, okay, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು VS number of turns ಏನಾಗುತ್ತೆ? This remains constant. Okay, this remains constant. Therefore V remains constant. VS remains a constant. Okay, just remember resistance of a conductor ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ resistance of a conductor ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ rho L divided by E. R is directly proportional to the L. That is nothing but length of the conductor. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಬದಲು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ V remains constant, right? V remains constant. V remains constant. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So both are inversely proportional. This V remains the same, right? So therefore option B is the right answer. Next one. Magnetic field at the center O in the given figure. ಇದು due to circular arc, magnetic field due to arc ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? mu naught I divided by, okay, 2R into theta divided by 2 pi. Okay. So direct answer ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. Arc that is equal to mu naught I divided by 2R. In place of R here capital R. Theta is to 60 ಹೋದ್ರೆ total is to 360. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 300, right? 300. So theta is 300 divided by 360. Okay, theta is equal to 300. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 1010. Okay. So ಇದು R 5ಲೆ 30, R 6ಲೆ 36. Okay. So finally 5 mu naught I divided by 2 6, 2 6ಲೆ 12. So 12 R. So finally magnetic field due to arc it is given by 5 mu naught I divided by 12 R. Okay. So this is the right answer. Let's check out. 5 divided by 12 mu naught I divided by R. Yes. Option B is the right answer. Okay. Option B is the right answer. ಇಲ್ಲಿ 5 ಯಾವುದಿಲ್ಲ, right? Next one. The correct Biot-Savart's law in vector form. IDL cross R divided by R cube. R cube ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. R square ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. A and C direct elimination method ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. So A and C eliminated
and mu naught, that is a B as well as a D ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸೇ ಇಲ್ಲ. This is also wrong. Therefore, cross product. That is a mu naught mu naught divided by 4 pi into IDL cross R divided by R cube. Okay. Now next one. An electron is moving in a circle of a radius R in a uniform magnetic field B. Suddenly, the field is reduced to B divided by 2. The radius of a circular path now becomes. So originally, okay, original radius iddaga, okay, uniform radius iddaga, first case na consider ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, that is given by mv divided by qb, right? ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, b dash ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್. ನೌ r dash that is equal to mv. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, velocity remains the same, speed remains the same, right? Speed remains the same, and mass of electron remains same. This is mass and this is the speed, okay, and the q, charge remains the same, that is charge is also remains same, and b dash going to change, okay. mv divided by q, b divided by 2, okay. ಇದನ್ನ further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ mv divided by qb, okay, mv divided by qb. r dash that is equal to mv divided by qb, that is a 2 into r. That is option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. A charge q is accelerated through a potential difference v. It is then passed normally through the uniform magnetic field. Yalli passed normally andre perpendicular uniform magnetic field, where it moves in a circle of a radius r. The potential difference required to move it in a circle of radius 2r. Illi s2 potential difference ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Therefore, radius becomes 2 times of original radius. Okay. So whenever velocity of a particle is perpendicular to the magnetic field, avaga circular path barutte. Therefore, radius of a circle, it is given by mv divided by qb. Okay, mv divided by qb. Here v is the velocity. Okay, confuse agbedi. Velocity. And by the definition, I mean basics, momentum can be written as mv. Therefore, r is equal to p divided by qb. Am I right? ಇವಾಗ ಈ p with respect to kinetic energy ಏನು ಬರಿಬಹುದು, ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2mk kinetic energy, right? ಸೊ r ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ p square, that is equal to 2mk. Okay, k is equal to, do you remember, p square divided by 2m, relation between kinetic energy and momentum, linear momentum, it is given by p square divided by 2m. Okay, now in the same way, momentum can be written as 2mk divided by qb. Okay, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್, WET, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ W is equal to change in kinetic energy, right? So in place of W, I can write a kinetic energy K divided by Q. So kinetic energy is nothing but Q into V. Q into V. Okay. Now, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. What is that? R is equal to under square root 2m as it is. What about a K? That is a Q into V divided by QB. Clear? QB. Now, this V, where V is potential difference, not a velocity. Confuse ಆಗ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ KCET ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ V ಆಸ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ V is equal to, okay, R squaring on both side because we need V alva. So squaring on both side ಮಾಡಿದ್ರೆ R square, that is equal to 2m QV divided by Q square and B square, right? ಇವಾಗ V ಬೇಕು. V is equal to R square Q square B square divided by 2mq. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು
1 Q get cancel. So finally, potential difference that is given by R square B square into Q divided by 2M. Okay. This is for a virginal radius. Okay, this is for virginal radius. Now, ಇವಾಗ R dash ಏನಾಗಿದೆ 2 times of R ಆಗಬೇಕು. 2 times of R ಆಗಬೇಕು. Therefore, ನಮಗೆ ಈ ಎಷ್ಟು potential difference ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, V dash is equal to radius change ಆಗುತ್ತೆ definitely because radius change ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು and magnetic field remains same, uniform magnetic field remains same. Therefore, B square as it is. Charge of ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ charge Q. Charge do not change because it is a property, invariant property. Okay, so Q remains the same divided by 2, mass remains the same. Okay, ಇವಾಗ R dash place ಅಲ್ಲಿ okay, this is R square alva, R square, that is 2R square B square Q divided by 2M. Okay, now V dash that is equal to 2 2s are 4, right? Mikidu as it is R square B square Q divided by 2M. Okay, R square B square Q divided by 2M, this is nothing but original potential difference V. So finally, here I can write, okay, V dash to increase our radius from R to 2R, it requires 4 volt. 4 volt. Therefore, option B is the right answer. Okay, next one. A straight wire of a length 50 centimeter carrying a current of a 2.5 ampere. Okay, current 2.5 ampere. Unit missing. Is suspended in a mid-air by the uniform magnetic field of a 0.5 Tesla. Okay, ಇಲ್ಲಿ graph ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Okay, so let's consider this is the wire, current carrying conductor. Let's consider this is I and the magnetic field B, inward in magnetic field. Okay, the mass of wire ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So it is a magnetic field inward ಅಂದ್ರೆ into the plane ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ x direction. What is the angle? Inward and x axis is to 90 degree ಆಗುತ್ತೆ. Force acting on a current carrying conductor ಏನಿದೆ? Bill sin theta. Do you remember? Bill sin theta. ಇಲ್ಲಿ theta is 90 degree because perpendicular to each other. Therefore, F becomes BIL. Okay, and F andre ಇಲ್ಲಿ force acting on a conductor. Also, this conductor has a weight alva. Weight is nothing but product of mass into acceleration. So this F can be written as mg BIL. Okay, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು mass. Therefore, BIL into G. Okay, so substitute the values. Simple. Okay, substitute the values. B ಎಷ್ಟಿದೆ 0.5 into I ಎಷ್ಟಿದೆ 2.5 into length 50 centimeter. 50 centimeter meter convert ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power minus 2 divided by G, that is a 10 meter per second square. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ M, mass M, that is equal to 50 into 2.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? This 0.5 can be written as 1 by 2. 0.5 can be written as 1 by 2 and 2.5 into 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That is the 25 into 5. Okay, into 10 power minus 2 divided by 10. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 5 1 5 5 2 10 ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ M is equal to 25 into 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 125, right? 125 divided by 2. 10 power 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 10 power minus 1, 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, right? So M 125 ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 62.5, right? 62.5 into 10 power minus 3 kg, right? 62.5 into 10 power minus 3 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. Therefore, we know that 1 kg is nothing but 10 power minus 3 grams, right? Oh, sorry, plus 3 grams. Plus 3 grams. Okay. ಯಾಕೆ 1 kg is nothing but 1000 grams ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ. Okay. Now, M is equal to 62.5 into 10 power minus 3 into, in place of a kg,
that is a 10 power plus 3 grams. Okay, grams gm anta mention madidre, as it is we are mentioning it 62 point. Okay, that is 62.5 grams. Right answer ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 62.5 grams, that is the option C. Clear? Now let's move on to the next question. The magnetic field at the center of a current carrying loop of a radius 0.1 meter is a 5 into root 5 times that at a point along its axis. The distance of this point from the center of the loop is simple. Okay, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? That is the magnetic field due to a current carrying loop on its axis. Okay, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ magnetic field due to on axis of a current carrying loop, that is given by mu naught divided by 4 pi into 2 pi I into n number of turns. Okay, ಅಥವಾ per unit length ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. just ನಾನು n ಬರೀತೀನಿ, number of turns. Okay, 2 pi n r square divided by r square plus x square. Okay, power 3 by 2. ಇದನ್ನ at the center ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, at the center ಅಂದ್ರೆ b center, magnetic field at the center ಅಂದ್ರೆ that becomes x is equal to 0 on the axis ಅಂದ್ರೆ somewhere ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ this is from here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, this is a point p. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಹತ್ರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, and one more at this point, and radius ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, radius how much? 0.1. it is a 0.1 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆಂಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ mu naught divided by 4 pi into 2 pi I into n into r square divided by r square power 3 by 2. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. as it is ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು no problem. Okay, center that is equal to mu naught divided by 4 pi into 2 pi I n, ಇಲ್ಲಿ 3 get cancel ಆಗುತ್ತೆ, divided by r. ಯಾಕೆ r square into 3 by 2, 2 get cancel, r cube ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ r square ಇದೆ, 1 r ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Right, 2 pi I n r. Okay, so let's consider this is equation 1 and this is equation 2. and ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, magnetic field at the center of a current carrying loop. Magnetic field at a center of a current carrying loop is 5 root to 5 times that of a point along the axis, along its axis, that is a b axis. Okay, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ I can write it as a, okay, b center. Okay, b center, nothing but magnetic field at the center divided by b axis, that is equal to 5 root to 5. Clear? Further, your ratio ತಗೊಳ್ಳೋಣ, that is BC divided by BA. Okay, so magnetic field at the center of the loop ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? mu naught divided by 4 pi into 2 pi I n divided by r. Next to magnetic field on the axis ಏನು ಬಂದಿರೋದು? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, 4 pi r square plus x square power 3 by 2 divided by mu naught into 2 pi I into n into r square. Okay, now cancel ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. mu naught 4 pi 2 pi I into n cancelled out. So BC divided by BA ಏನು ಬಂದಿದೆ? 5 root 5. 5 root 5, that is equal to r square plus x square 3 by 2. ಇಲ್ಲಿ r ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ r square ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ r cube ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ 3 by 2 ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ, ಓಕೆ, r square plus x square power 3 by 2, ಇದನ್ನ r power 2 3 by 2 ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ r ಪವರ್ 3 by 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, r ಪವರ್ 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
Okay, so 5 root 5 that is equal to r square plus x square divided by r square power 3 by 2. Okay, now ಇದನ್ನ further simplification ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 plus x square divided by r square power 3 by 2. So square on both side ಮಾಡೋಣ. Okay, squaring on both side. Squaring on both side ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. So that will be 1 plus x square divided by r square power 3. ಯಾಕೆ 3 by 2 ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 25 into 5 that is equal to 1 plus x square divided by r square power 3. Okay, ಇದು 125. 1 plus x square divided by r square power 3. ಇವಾಗ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ತಗೋಣ. ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ 125 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 plus x square divided by r square ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ 125ನ 5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, ಯಾಕೆ 5 into 5 into 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 5 is 25 into 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 25, 5 10, 125. ಸೊ therefore 5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 1 plus x square, ಓಕೆ, x square plus r square. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 x square divided by r square ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಇದನ್ನ x divided by r power 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, ಎಸ್. ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 2. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ 5 minus 1, ಈ 1 ಈ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ x by r. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರಲ್ಲ, x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r, ಇದು this is a 2x divided by r. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x 2 into r. ಓಕೆ, x is equal to 2 into 0.1 meter. ಕರೆಕ್ಟಾ? r ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ 0.1 ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0.1, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ x is equal to 0.2 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದು. ಓಕೆ, so question simple, the distance of this point from the center of the loop is 0.2 meter. Okay, 0.2 meter. I hope it is clear. Now next one, a proton, deuteron and an alpha particle are projected perpendicular to the direction of a uniform magnetic field with the same kinetic energy. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, kinetic energy, uniform magnetic field, andre B is also same. The ratio of radii of a circular paths described by them. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ mv divided by qb, right, a radius of a circular path. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, radii of a circular path of alpha, that is a proton, neutron as well as alpha particle. Okay, first of all proton ಗೆ, okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು perpendicular to the direction of a uniform field means B is constant. And kinetic energy convert ಮಾಡಿದ್ರೆ P divided by QB, that can be written as under square root to 2mk divided by QB. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ B is constant, K is constant, and 2 is also constant. Therefore radius is directly depends on under square root m divided by q, right? ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಓಕೆ, so ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇ, ಅಂಡ್ ಎ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ m. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಎಸ್, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 times ಡ್ಯೂಟ್, double. Okay, double of the charge. Okay, charge is same, yes, charge is same, but the mass of a deuteron that is the 2 times of a mass. Okay, next one ನೋಡಿದ್ರೆ alpha particle.
alpha particle ನೋಡಿದ್ರೆ, so alpha particle nothing but it is a 2 4. That means charge of alpha particle, that is a 2 times of E, and the mass of alpha particle, that is a 4 times of a mass m. Okay, so finally ivaga radius of a proton and radius of a deuteron and radius of a alpha particle na consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, equals to rp, that is directly proportional, m in place of m, that is directly m divided by q, that is the e ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, yes, e ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು e is to deuteron under square root m divided by, okay, under square root m, deuteron correct ಆಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, yes. Next one, mass ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು that is a 2 times of m and the charge is remain same, and alpha particle ಗೆ mass ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 times of a mass of the proton divided by charge ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 2 times of e. Okay, now root m divided by e is to 2 root 2 root m divided by e is to ಈ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 root m divided by e divided by 2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1 get cancel, so remaining root m divided by e, root 2 root m divided by e, root m divided by e. Okay, so that means 1 is to root 2 is to 1. So this is the ratio. Okay, this is the ratio. That is option, which is the option right? Option A is the right answer. Okay, that is, this is what the right answer. So directly depends on mass under square root mass divided by charge. Clear? Yes. Next one. A conducting wire carrying a current is arranged as shown in the figure. The magnetic field at a O. At O ಅಂತಂದ್ರೆ, let me consider this is a O point. Okay, and here we have multiple options. ಇದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್, that is based on arc. Okay, magnetic field due to arc concept. So general equation ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, magnetic field due to arc ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, that is a mu naught I divided by 2r, that is a theta divided by 2 pi. This is the general formula. And ಇಲ್ಲಿ first condition ತಗೊಂಡ್ರೆ, what is theta? Theta is 60 degree. Okay, in both cases. So first ನಾನು ಇದನ್ನ 1 and this is a 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So first magnitude ಬರೆಯೋಣ, b1. Okay, b1. So mu naught as it is, I as it is, because same current is flowing through it. Okay, radius r1 for the first wire, that is the r1, and theta ಎಷ್ಟಿದೆ, that is the 60 divided by 360. Okay, 360 ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. So 1010 get cancel, r only 6, r arle 36. Okay, so finally mu naught I divided by r edle 12, that is r1. And what is the direction of magnetic field? So current direction ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so ಇದನ್ನ ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, okay, outward, but ಇದು downward direction ಇದೆ, inward. Okay, so this is the inward. Okay, this is inward in direction. Okay, inward in direction ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ inward in direction. Okay, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, this is the direction of a current. Okay, this is the direction of a current. Okay, and this is the, okay, ಇಲ್ಲ opposite in direction. Okay, this is the opposite in direction. Clear? Magnetic field. Okay, so ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, this is the direction, it is the inward in direction. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ outward in direction, that is this one. Okay, I is constant. Now b2 consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡು same, mu naught I divided by 2 r2, and this is still same. ಎಷ್ಟಿದೆ? mu naught, that is I divided by that is the 12 only. Okay, this is, again, if you want me to simplify, I'll simplify it, this same value, that is the 60 divided by 360. Correct? Now b2, that is equal to, after simplification, mu naught I divided by 0 cancel, and 2 12 r2. Okay, this is outward in direction. Okay, so let me consider, okay, let me consider
B1 is greater than B2. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆರ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ B1 is greater than B2. ಸೊ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at O, I can write B1 minus B2. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು? ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ವೈ ನಾಟ್ B2 ಮೈನಸ್ B1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ R is less than R2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ R1 is less than R2. ಅದರಿಂದ ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ mu naught I divided by 12, 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕೆ? mu naught I 12 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ, mu naught I 12 is constant, therefore BO, magnetic field at a point O. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು? mu naught I divided by 12, 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಲಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ 6, ಇಟ್ ಇಸ್ at 12. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi r. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, has a resistance of 50 ohm and the meter shows full deflection for a current of 5 milliampere. This galvanometer is converted into voltmeter, range of 20 volt, 0 to 20 volt by connecting ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, now a galvanometer coil has the resistance of 50 ohm, Rg is to 50 ohm, shows full scale deflection for a current of ಎಷ್ಟು current ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 5 milliampere. This galvanometer is converted into voltmeter of a ranging ಎಷ್ಟಿದೆ, that is a 20, 0 to 20 volt. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3950 ohm in a series with a galvanometer. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ನಮಗೆ ಉಳಿಕಿರೋದು ಎರಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓಕೆ, ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ across galvanometer that is given by I into R. Okay, I into R. This is the original formula and ಇಲ್ಲಿ ನಾವು across galvanometer ಮಾಡಿದ್ರೆ I into R. R ಎಷ್ಟಿದೆ? That is external resistor R and this is plus Rg. Okay, resistance of a galvanometer. So that is 0 to 20 volt ಇದೆ. Directly I can write it as a 20 volt and current ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 into 10 power minus 3 ampere and R ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but I know Rg value ಎಷ್ಟು 50 ಓಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 1 5 5 4 20 4 into 10 power 3 that is equal to R plus 50. ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 1 5 5 4 20 ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 power plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and this can be written as a 4000 R plus 50. so R 4000 minus 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, R is equal to 3950 ohms. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 3950 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 3950 ಓಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4050 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the right answer. Next one, a wheel with a 10 spokes, each of length L meter, is rotated with a uniform angular velocity omega in a plane normal to the magnetic field B. The EMF induced between axle and the rim of the wheel is. ಇದು based on electromagnetic induction. EMF ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ directly that is given by
ಹಾಫ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಹಾಫ್ ಒಮೆಗಾ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಒಮೆಗಾ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಮೆಗಾ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಮ್. ಯಾಕೆ ನಾವು 10 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಅದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಇದು ಆಕ್ಸಲ್, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಸಲ್. ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 2 3 4 ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 7 8 9. ಒಂಬತ್ತು 10 ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಟೈರ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A long solenoid with a 40 turns per centimeter carries a current of 1 ampere. This should be capital letter A. Unit of a current cannot be small letter a. The magnetic energy per unit volume. Per unit volume antandre it is nothing but energy density. Energy density it is given by B square divided by 2 mu naught. Okay, and long solenoid ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is given by n square omega square n square I square divided by 2 mu naught. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 1 mu naught and mu naught get cancel. Energy density that is given by mu naught n square into I square divided by 2. Substitute the values. Mu naught as to 4 pi into 10 power minus 7. It is a constant alva. And number of turns andre n divided by L whole square into I square ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 into 1 divided by 2 UB. So 4 pi ಇಲ್ಲಿ 2 pi ಆಗುತ್ತೆ. Here you can check out 2 ones are 2 twos are. Okay, 2 twos are. So 2 pi into 10 power minus 7 into 40 into 40 centimeter ಆಗಿದ್ರಿಂದ 10 power minus 2, 10 power minus 2. 1 into 1, it is still 1 only. Okay. So UB that is equal to 4 4 16 16 32 32 pi into 10 power minus 7 ಇಲ್ಲಿ 10 power 2 ಈ 10 power 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? UB that is equal to 32 pi into 2 2 2 6 and the 10 power minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So finally UB that is equal to 3.2 pi. Okay, joule per meter cube. Joule per meter cube. This is the right answer. Okay, ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 3.2 pi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು 3.2 joule per meter cube. Got it? Okay, next one. A proton is projected with a uniform velocity v along the axis of a current carrying solenoid. Along the axis of a current carrying solenoid andre, so v is parallel to the magnetic field. Okay, v is parallel to the magnetic field.
ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಈಸ್ 0. ಟೀಟಾ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೋಡಿ, along the axis of a current carrying solenoid. Okay, along the axis of a current carrying solenoid. Okay, perpendicular ಆದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ sin 0 becomes 0 ಆಗುತ್ತೆ. sin 90 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ a circular path. So it is a for perpendicular. Okay, this is for perpendicular circular path ಗೆ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ಟೀಟಾದಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 0. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2 concentric coils, each of a radius equal to 2 pi centimeter, placed at right angles to each other. If a 3 ampere and 4 ampere are the currents flowing through the coils respectively, the magnetic induction at the center of the coil. Center of the coil. So first coil na cancel ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, this is the coil. Okay, one more coil cancel ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Because center is same ಅಲ್ವಾ? Center same. So ಎರಡಕ್ಕೂ center same ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, this is, let's consider this is the center. Okay, so coil ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, okay, what is the value? That is a mu naught I divided by 2R. Okay, 2R, center of the coil, concentric center of the coil, that is the 2R. Mu naught I divided by 2R, right? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. At the center, that is mu naught 2 pi get cancel. Mu naught Ni divided by 2R. Mu naught I ಬರ್ಬೇಕು. Mu naught I, this one, mu naught I n. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು n ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2R. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? R is equal to 2 pi centimeter. This can be written as 2 pi into 10 power minus 2 meter. Okay, and current has to 3 ampere and 4 ampere. Let's consider this is a 3 ampere. Okay, and let's consider ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಗರ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ thumb rule. Okay, this is the direction of magnetic field. And ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈಸಿಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ outward ತೋರಿಸಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ K cap. Okay, this is K cap and this is J cap. So angle between I and J cap, it is a 90 degree, right? Mutually perpendicular to each other. So mutually perpendicular to each other ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Perpendicular. So let's consider this is due to B1 and this is a B2. Okay, and B1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. B1 that is equal to mu naught I ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? I1 divided by 2 R1 ಎಷ್ಟು? mu naught value,
that is 4 pi into 10 power minus 7 into 3 ampere, okay, divided by 2 into 10 power 2 pi ಇದೆಯಲ್ಲ 2 pi centimeter, 2 pi into 10 power minus 2 centimeter. So 2 pi get cancel and 2 to 4 get cancel. So 3 into 10 power ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 10 power minus 5, okay, Tesla. And B2 mu naught I2 divided by 2 R2. So mu naught as it is, that is a 4 pi into 10 power minus 7 into I2, that is a 4 ampere, divided by 2 into 2 pi into 10 power minus 2. Okay. So continue ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 pi get cancel and 4 into again minus 7 ಇದೆ plus 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ, so 10 power minus 5 Tesla. So this is B2. And net magnetic field, ಈ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್, ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ B1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B1 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, B1 ದಟ್ ಈಸ್ 3 into 10 power minus 5, ದಟ್ ಈಸ್ 9 into 10 power minus 10 ಪ್ಲಸ್ B2 ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು 16 into 10 power minus 10. 10 power minus 10 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 power minus 5, ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು 9 plus 16. 9 plus 16 that is nothing but 10 power minus 5 into 25. ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 5 into 10 power minus 5 Tesla. So this is a B net. Okay. So this is a B net. Clear? So that is option A. 5 into 10 power minus 5 Tesla. Got it? Now, next one. Two parallel wires. Okay, two parallel wires 1 meter apart carry current of 1 ampere, 3 ampere respectively in opposite direction. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು opposite direction ಅಂದ್ರೆ repulsive in nature. ಯಾವ್ದು attractive ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. Attractive. C and D gone. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು A and B ಅಲ್ಲಿದೆ. Force per unit length. Force per unit length that is given by mu naught divided by 4 pi into 2I1 I2 divided by D. Okay, mu naught given by 10 power minus 7, it is a constant value. 2 into I1 value is to 1 ampere, I2 value 3 ampere divided by D, separation is to 1 meter. Okay, so 2 6 divided by R ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ, 10 power minus 7 Newton per meter, that is force per unit length. As opposite in direction, repulsive in nature. That is 6 into 10 power minus 7. That is option D. 6 into 10 power minus 7. ಇದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲನೂ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ, ದ ಅಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ 3 ampere and 6 volt respectively, then the value of resistance R is, okay, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಮೀಟರ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ V is equal to IR. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ V divided by I. ಸೊ V is 6 and I is 3, that is 2 ohms. Okay, so 2 ohm ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಮೀಟರ್ಗೆ 0 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಮೀಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಆಮೀಟರ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಆಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ,
R value actually less than 2 ohm. ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಝೀರೋ. ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಝೀರೋ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ measured voltage is greater than, okay, measured voltage is actually greater than, okay, actual ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ potential difference ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ based on the resistance. Okay, so directly you can consider this is less than 2 ohm. Okay, so ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 2 ohm? ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು 2 ohm for ideal case, but practical case ಅಲ್ಲಿ it is less than 2 ohm. Got it? Okay, next one. A galvanometer of a resistance of 50 ohm gives the full scale deflection for a current 5 into 10 power minus 4 ampere. The resistance that should connect in a series andre again it is a galvanometer converted to voltmeter. Okay, 3 volt. So directly now already ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ direct ಆಗಿ voltage across galvanometer that is given by current into, okay, current into R plus Rg, external resistance into resistance of a galvanometer. And what is the value of a potential difference? That is the 3. Current estiде, that is the 5 into 10 power minus 4 ampere. And resistance, we need to calculate resistance of a galvanometer, that is the 50. Okay. Now, 3 by 5, a 10 power minus 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. R plus 50. Okay. So 5 ಆರ್ಲೆ 30. 0.6 into 10 power 4 into R is equal to R plus 50. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6000 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 6000 ಆಗುತ್ತೆ. 6000 R plus 50. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು R ಮಾತ್ರ. ಸೊ 6000 ಮೈನಸ್ 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5950 ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? That is 5950. It is a bigger resistance. Okay, 5950 ohm resistance connect ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The resistance, that is a 5950 ohm resistance connected in a series with a galvanometer to read a 3 volt. Okay, yes, that's all for moving charges and magnetism. Okay, moving charges and magnetism. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. Until, take care, bye bye.